Sia ba young Tumberg dito, Miss okay ka lang borian sa baba, ang ginawa kong pagkakulong sa pinuno ninyo, puro galit at pag hihiganti lang talaga yon. Sana hindi na lang kita inasikaso, hindi na kita inalagon at pinalaki. Parang ako pa yung nagpalaki ng sarili kong anak na hindi ko dapat ginawa. Mapagpalang araw po sa lahat ng mga tagapakinig ng channel na ito. Gayon din po kina Miss Clar at Sir J. Katulad ng iba, nais ko rin pong magbahagi ng isang personal na kwento. Isa itong karanasan ko nung nakaroon na kahit isang bises ay hindi ko man lang naikwento kahit kanino dahil alam kong malamang walang maniniwala. At saka sa totoo lang, hindi naman talaga mahalaga kung may maniwala man o wala sa kwentong ito. Ay binabahagi ko lang ito ang gayon dahil gusto ko ring makazoli, makapagbigay ng libangan at agambag ng kwento sa mga nakikinig. Kahit na ang pagbabalik tano sa mga pangyaring yon ay masakit pa rin hanggang gayon para sa akin. Para lubos ninyong monawan ang buong kwento, ako ang gapo pala si Chedo at ito ang aking salasay. Bago ko simulan ang istorya, huwag po sanang kalimatan na magsub. Subscribe sa Miss Clar Horror Story sa YouTube bilang suporta sa channel natin. Ilan ba tu? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Hoy, chi, sandolian ga mag-usap muna tayo. O, ailing epe, ako na naman po tu a. Bayad na po ako sa utang a. Bakit parang may atroso na naman ako sa inyo? Grabe naman kayo, parang lulubog ang lupa sa bigat ng mga hakbang ninyo a. Anong lulubog na lupa? Ang daldal mo pa nga a. Lero ka pa. Ano ba akala mo sa sarili mo, guwapong-guwapo, a case, ingaitam mo pa nga ng uling mo yung balat mo. Ailing epe naman po a. Ano po ba talaga? Ano naman pong kasalanan ko sa inyo? Bayad na po ako kahapon a. Anong bayad? Hindi ko tinanggap yung binayaran mo kasi durog na uling yon. Ayos ka talaga no? Akala mo malaloko mo ako ha? Paano naman po najing durog na uling yon? Aba uanga pino na parang pulbos na nga? Wala ka bang konsensya? Paano ko pa yon ipangagatong? Hindi nga makakapagluto ng kanin yon. Hoy, naku naman ailing epe, wala naman po akong nilagay na ganun a. Sigurado po akong buo yung mga uling na binigay ko sa inyo. Teka nga po. Piwid ko po bang makita yung tinutukoy ninyo, sumama ka? Tingnan mo dun, sumama nga ako sa kanya. Natapos na rin naman kasi ang paglalagay ko ng uling sa sako. Pagdating naman sa tindahan nila, ipinakita niya sa akin yung sako na sinasabi niya. Ang una kong pinansin ay, yung kulay ng panoli na ginamit ko. Ito ho ba yan? Bakit ganito? Aba tingnan mo nga. Ayan o. Kita mo, durog na nga. Biwisid naman. Ay ailing epe, hindi naman po ito yung dinala ko so in. Yo nung nakaroon a, anong hindi? Yan na yon o. Ito pa nga yung mga kasama niya ha. Kita mo, buo pa yung iba. Pero ito, pulbos na talaga. Kaya walang bayad tu Cheto. May utang ka pa rin sa akin. Ano ho, naku, harap na nga po ako sa paghahanap niyan. Tapos parang nalaloko niyo po ako eh. Anong lolokohin? Wala akong dinadaya dito. Ikaw nga yung may daya eh. Ay o mo lang amanin. Ailing epe, ganito po kasi yan. Kada linggo, iba po ang kulay ng tali na ginagamit ko sa sako. Nung nakaroon po pink, tapos nitong linggo lang, blue na. Tong sako na tu, pink pa yung tali eh. Sigurado ka bang ito yung binili mo sa akin? Yan, huli ka chaloy, tiyan.
Maranong ka pataloga cheto, ang totu ungapo nian, inepon nia young mga tiratur, ang uling topos nilagay so isang sako para palabesan no binili nia so inyo. Yananga rin ang hinolako, Jaffi a Jaffi, sinungaling ko talagang bota ko. Bawal po sinungaling ang bota, ailing epe no. Kaya hindi po ako nagsisinungaling, at bawal din pong manloko ng kapwa. Hindi po dapat ginagawa yan. Kaya po kayo tumataba napu punto sa bilbil ninyo yung panloloko, tama na nga yan, ailing epe, huli na ho kayo kaya wagin, yo na pong saktan yung bata, kayo na nga po yung mand ara at kahit anong pilit yo pang magsinungaling, wala na akong dapat ibigay sa inyo. Kayo yung walang konsensya dito, kaya kahit matagal na kayong nagtitinda, hindi kayo yumongat, dahil sa pandaraya ninyo, Jaffi, salamat sayo ho. Pero alam ko naman talaga kung ano yung binibenta ko. May palatandon din naman ako palagi para hindi ako madaya. Kaya po idol kita, kuya. Wala talagang makakapanloko sayo. Si ailing epe ang kilalang ng jijipit kapag may utang sa baryo. Hindi lang ako yung pinagtangkon niyong lokohin. Marami pa ang gang iba ang nabiktima niya, dahil sa ginawa niyong yon, hindi ko no talaga siya pinagbentahan ng uling, hindi no rin ako bumili sa kanya. Hanggang isang araw, kinasap niya ulit ako, hoy ito. Nasan na yung limang sako kong uling? Matagal no kitang sinabihan diba? Naku ailing epe, nobos na po yung magaganda. Durog na lang po yung natira dito Ayoin, yo naman po non, diba? Siguro next time na lang po. Hey naku, demi mo nang next time, cheto dalawang linggo na akong naghihintay sayo. Nagkaroon po kasi ako ng buyer na mas malaki ang kinukuha, kaya mas mabilis yung kita. Siyempre dun na po ako. Saka, amanin na natin, may trauma na po ako sa inyo. Hayonin, yo po kasi talaga nung yuna. Abay, matapos kitang potangin, ganyan ang isusakli mo sa akin. Ay bayad no naman po yung utang ko, ailing epe. At saka hindi po ito ganti dahil sa utang. Dahil po ito sa pandaraya ninyo. Kahit hindiin, yo ako chulayang nadaya, sapat na yung ginawa inyo para maging. Gat na ako. Sinubukanin, yo ako ayon chuloy, wala kayong ulingan gayan. Natawa na lang ako, sa najing riksyan niya matapos kong sabihin yon. Ipinanggako ko talaga sa sarili ko na hindi na ako magbebento ng uling sa kanya. Pagyu ko sa bahay, nandun si Jaffi. Tumatakbo papunto sa akin, halatang nagolola. Kuya Chito si Lolo Sardingdor po mamamate na ro. Ano, pono mamamate, kanina masigla po yon yan po sabay niya kuya, mamamate na ro siya. Kaya tawagin ko na ro po kung ganon, may halikan go. Kanina pa ang tumaya pa sa sabong topos nakapagtong, it's pa kagabi. Lolo, anong nangyari diyan? Po mabitiat nandito ka na. Ayos lang po bokeo, masama po ba yung pakiramdam ninyo? Gusto yo po bang tubig? Makinig ka sa akin po, sundan mo yung bilin ko, atin ko tu, mamamate na ako. Pero gusto ko pang makita ng mayos ang mo bago ako mawala. Lolo naman naghihinat ka na naman. Kahapon at kanina ang lokas po ninyo. Tumaya ka pa ang sa sabong tapos nakapagton, it's ka pa kagabi. Gusto mo ba talagang hanapin ko yung sinasabi mong kemonan? Bakit ba ayaw mo? Para to sa ikagaganda ng buhay mo po. Para kapag nawala ako, okay ka na kahit magisa ka. At least mayaman ka, diba? Ayos lang do magisa. Lolo, ang tatu, gusto mong hanapin yung kemonan kasi kailangan mo ng pambayad sa sugal ninyo.
at Sako Keo Pa Young Kumu, Hanung Dalawang Sako Nung Nakaron. Yan na nga ba yung sinasabi ko Akola mo nakalima tanko na kung son ko nilagay yon, ano pankin natin yan Aba ito namang po ko, masama ang magdamot grabe ka naman, sa simpleng dalawang sako lang, galit ka na. Toka swert ka pa nga sayo ko sinabi yung tungkol sa kayamonan. Yan no yung pamana ko sayo, kung kaya ko lang puntahan yan, ginawa ko no. Ang kaso, hindi ko no kayang maglakad ng matagal. Kaya saj no, kunin mo no para yumaman na teo. Bail, yung mapa, nandun sa loob ng drawer. Kunin mo, tapos pag-aralan mo. Hindi ako sigurado kung totoo ang sinasabi niya, at nang yuna, hindi talaga ako interesado. Mas naniniwala kasi ako, no ang perang gagamitin ko, dapat pinaghirapan ko. Hindi yung basta lang mula sa nahanap na kayamanan. Kaya binal wala ko talaga ang sinabi niya, hanggang sa isang araw ulit. Habang abala ako sa paguling, matakbo na naman si Jaffe papunta sa akin. Dola ang masamang balita, Kuya Chito, o Jaffe anong nangyari sa'yo? Parang hinabol ko na naman ng maligno. Si Lola sading po nasagason ng tricycle, ano, nasagason, opo, nadala na po siya sa ospital ngayon. Dumidugo po ang ulo niya, Kuya, anak, ano bang ginagawa ng matandang yon sa kalsada? Hindi ko pa nga tapos ayusin yung mga uling ko Hey naku, tara na nga, Jaffe, samahan mo ako sa ospital. Ano? Nandun na ba siya? Opo, may nagdala na po sa kanya. Inutusan lang po akong sunduin kayo. Nagmadali kami papunta sa ospital. Pagdating naman, agad kong tinanong ang mga nurse kung son siya dinala. Itinuro nila ang emergency room pero hindi na ako pinapasok. Sarado na at mga doctor at nurse na lang ang nasa loob. Parang Chito, pasensya na talaga. Hindi ko talaga sinasadya. Bigla kasi siyang tumawid huli na ako nakapreno. Pagtingin ko, nakahiga na siya. Chito, pasensya na talaga ha? Iko yung nakabundol sa kanya. Pero hindi ko talaga sinasadya, Chito. Mamamasada ako para may machalong sa pagpapagamot niya. Huwag mo naman akong pakilong. Kung hindi mo naman talaga sinasadya Ba't naman kita papakilong? Naku, maraming salamat, Chito ha. Huwag kang magalala. Magambag ako sa lahat ng gastusin. Sana kayanin pa na tatay sarding. Dahil hindi naman talaga sinasadya, hindi no ako nanasi. Kahit gawin ko yon, hindi rin naman agad mapapagiling si Lolo. Ang sabay ng doktora, buhay pa siya, pero hindi pa masabi kung kailan siya jijizing. Matanda na si Lolo. Pero kapag nawala siya, mag-isa na lang talaga ako. Wala na akong mga magilang, at ayon sa mga toga barrio, matagal na silang nawawala at walang makapagsabi kung nason sila ngayon. Ang sabay naman ng iba, baka raw wala na sila. Dahil nga nahihirapan din ako sa pera, dun na ako napaisip. Kaya nang makowi ako sa bahay, agad kong tiningnan ang mapa na sinasabi ni Lolo. Kinuha ko ito sa lagayan na tinuturo niya noon at sinyuri ko talaga ang lugar. Na, bubuksan ko na. Saglit lang. Sino ba to? Jaffe ikaw pala, kuya, anong ginagawa mo? Sabay na nanay, dalhan do kita nito. Alam mo naman, wala ka raw talagang oras magluto Kaya nagpadala na lang siya ng ulam. Yan, masarap yan, promise? Ang dami nga ng nakin ko kanina ginatong langka na may baboy. Ayos to Grabe, bigla tuloy akong nagutom. Kain ka na, kuya. Teka, ano pala yung hawak mo?
Ah, oh, to young Kinakwento saw a kin nai lolo. Young Luger na me ke monon, Kenino ba yun kuya, young sab I nai lolo, pag nakyu, mo ro yun, yeeman ka na a kasi ro jinto ro young laman noon Saka alam mo naman, kapag jinto, mahol talaga kapag binenta. A bakit hindi mo no lang kunin kuya, para naman may pambayad ka sa hospital nai lolo ang tatu niyan, yan no talaga young plano ko. Kaya makhang kailangan ko no talagang yumolis bukas. Ay, isama mo ako, kuya. Naku hiwag na Jaffe, baka kung anong manjari sayo dun aside na kuya. Kaya ko naman walang problema, malayo yan Jaffe. Saka hindi ako sigurado kung ligtas ba talaga yung lugar na yon Kung ganon, hindi delikado rin para sayo. Saka sanay naman ako, kuya, di ba? Sumasama unga ako kay tatay kapag nanganggaso pumayag ka na. Nagisip ako sa sinabi niya, ang tu niyan kailangan ko rin ng kasama. Pero hindi ko alam kung papayagan ko si Jaffe. Ilang beses niya akong kinasap tungkol dun. 10 taong gulang lang kasi si Jaffe. At sa totoo lang, kaya na niyong gawin ang mga bagay na ginagawa ng isang lalaking nas at tamang edad. Kaya naman kalonan, nagdesisyon na lang akong pumayag at personal ko siyong ipinagpalam sa kanyang mga magulang. Pumayag naman sila matapos kaming mag-usap, pero may kondisyon dap at may pot si Jaffe. Sumang ayon naman ako, kaya naman 600 ng umaga, yumalis talaga kami ni Jaffe. Nagbalontaryo muna ang nanay niya no magbante sa hospital. Malayo kasi ang lugar no kinararunan ng nas mapa, kaya nagbayon kami ng mga pagkain. Oh, Jaffe, malayo yan Bandak yan sabay ko nga po, ayos lang kaya ko yan. Lahat ng kaya mong gawin, kaya ko rin kuya. Iko talagang baraka. Paano ba nalaman ni lolo sarding no may kemonan sa lugar na yon? Pagari do yan ng mga ninuno natin dati ro mansion yan. May mga basement pa ang do mayaman pala kayo run. Siguro, kaso nagarap din. May sampa do kasi sa pamilya kasi si lolo sarding logi nagtotong, Nagpahatid nga kami sa motor na habol hanggang sa pinakamalayong. Don sa bandok na kaya nitong abutan. Matos ang motor na pang. Habol kaya naman nabawasan kahit papano ang tagal. Ng aming paglalakbay. Nang makarating kami sa mabandok na bahagi at hindi na kayang danan ng motor, bumaba na kami dun, at pinuwi na namin ang driver na naghatid sa amin. Kami naman ni Jaffe ay nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa sopa at sandaling lumablob dun para mabawasan angin. It ng aming mga katawan, sarap ng tubig Jaffe no. Oh, tara na po, kuya. Kain muna tayo. Masarap yung pinabago ni nanay adobong manok. Sage, ahon na rin ako. Oh, kuya, may tao rin pala dito. Tao, ayan po matandang babi, ba, uangano. Anong ginagawa niya diyan? Teka, nakatingin pa sa atin baka may kailangan. Tara, nay, patambay lang po muna kami dito ha. Alis din po kami mamaya. Lumalapit na siya, kuya. Pinansin ko lang yan pero makinig ka sa akin, Jaffe ha. Kumagat ka ng dila at huwag na huwag kang magpapahawak sa ulo. Ayan na siya nay, gustoin. Yo po bang sumabay sa amin sa pagkain. Nagsisimula na siyang linlangin ka po. Sanli kapag nangyari ang gusto nilang manjari, medjing motak ka. May dalawang mangyayari,
Isai pabersayo at Isai pabersakanilla. Teka langpo lola. Ono po bang sinasobi en yo. Hindi ko po keo maintindihan ang kasamon at kabutihan, perhong nakazalale sayo yon. Meging, gat koso paglobas enji ganito. Grabe naman po lola. Ang lalim po enji sinasabi eninyo Uanga po lola. Wala po akong maintindihan Ano pong ibig sabihin na nilan lang po ako at sako sino. Naman po yung gagawa sa akin noon. Yan lang ang ipinarating sa akin enji pangatain. Hindi rin malino sa akin. Basta't ang alam ko, malilan lang ka at majajing probal. Mamoyon, grabe naman yan. Hindi ko talaga gets sinabi niya, kuya. Ako rin, Jaffe. Ano kaya yung ibig niyong sabihin? Medyo nakakatakot talaga yan Hey naku, hayon no lang natin. Baka naman nagkamali lang siya enji kinasap. Hindi naman tayo togarito naku, tarakain na tayo. Habang kumakain kami, hindi mawala sa isip ko ang matandang babi. Lalo na ang MGA, sinabi niyong maharap intindihin. Nang makakyu, ano kami na Jaffe enji sapat no pahinga. Muli kaming nagpatuloy sa paglalakad. Dahil sa kung anong iniisip ko, halos hindi ko na nimalayan ang layo enji nilakad naman. Pagsapit enji hapon, nagpasya kaming manatili muna sa loob enji gubat. Dahil may dala naman kaming trapal, gumawa kami kahit simpleng bubong lang. Sa lugar na yon may MGA nahuke na lupa na medyo malalim at nakapalibot sa panong hinintuan naman. May pot rin dun na parang may nagsiga. Kaya ang ginawa ko naghakot din ako enji kahoy. Teka. Anong gagawin mo diyan, kuya? Nas agit na tayo enji gubat. Hindi tayo sigurado kung merong mababangis na hayop dito. Mas mabuti na meron tayong proksyon kaya gagawa lang ako enji bitag. Gets ko no. Saj po, tuchilangan no kita para mas mabilis matapos. Yan yung isa Lajyon mo enji kahoy yung MGA manipis lang Tapos takpan mo enji dahon para kapag may mababangis na hayop mahilog siya rito. Tama po. Ang galing mo talaga kuya. Nagchilangan unga kami sa ganung gawain at natapos lang namin yon bandang 7-0 enji gabay. Dahil unga ayos na ang lahat, naganap naman kami enji makakain para sa gabing yon. May dala naman kami pero mas mainom sana kung manghuhilay kami. Kaya imbis na MGA hayop sa lupa ang targetin. Mas pinili naming manarador enji MGA Iban at nakahilay unga kami enji tatlo. Experto kasi si Jaffe sa ganun kaya bahira lang siyong pumalya, ayos tu kuya, ang lalaki enji MGA kuha natin unga galing mo talaga, Jaffe tara, hugasan natin dun. May nakita akong maliit no sopa dun banda Magsuot ka rin enji t-shirt Huwag sando lang, gabay no saka malamig dun, saj po kuya, QQ halang ako enji damit sa bag ko, kuya parang may bahay malapit dito may asong yumalulong, makaungo Jaffe, bat kaya malan, kot yung aso na yon, may aswang kaya, teka, naniniwala ka sa ganun kuya, ba naman, nanay mo unga dati, nang buntis siya, inaswang yon. We tatu ba yan? Alam ko yan kasi nandun ako. Bata pa ako noon pero tanda ko, meron kaming tik-tik na naririnig gab, ay tapos yung nanay mo, panay dang. Sobrang sakit do sa tiyan, tumitigas pa unga Tapos sabay enji albilario, nasasaktan ka ro sa loob. Talaga, anong balak gawin enji aswang sa akin? Kukunin niya ako sa tiyan na nanay. Gamit yung mahaba niyong dila.
parang sa mga aswang. Masarap do yung sanggol sa tiyan ng buntis. Hala, a pono nakaligtas si nanay. Dahil sa obilario, nagpayat kaming lahat para bantayan siya. Isipin mo yan ha. Kung hindi dahil sa akin, baka napapak ko noon. E nakitain, yo bo yung aswang kuya. Ano bang itsura niya? E hindi ko alam eh? Pero alam ko nakakatakot yan. Ay, pono mo nasibing kukun in niya ako kung hindi en. Yo naman siya nakita. Sabay mo ba gamit yung dila niya? E dapat nakita en. Yo yan eh. Baka naman dito tu. E aswang yan eh. May kakabang kakayahan yan. Siyempre, kapwa tao yung kinakin niya. Kailangan niyong manlan lang. Diba at saka bakit, Jaffe, hindi ko ba naniniwala sa aswang. Kwento lang yan, hindi maratando para takutin kaming mga bata. E ganyan naman si Lolo dati, dami niyong kwento. E sabay po niya, yung mga magilang mo ro, ilang beses nang nakapatay mga aswang. Ala, siguro matatakot ako hindi naman. Teka, anong ulit sabay mo? Yung mga magilang ko, nakapatay na mga aswang. Kwento lang yan na lolo para takutin ako. Sigurado namang hindi totoo yan ay mamayanin kuya. Isipin mo pa na kinuha mga aswang sina nanay at tatay mo. Hindi na ako makapagsalita sa sinabi ni Jaffe. Wala namang nabanggit na ganun si lolo sa akin. Pero alam ko na sinabi ng lolo ni Jaffe ay, baka yan nga ang totoo. Kahit hindi naniniwala ang bata sa kwentong yon, para sa akin, isa na yan sa pahiwatig. Magkasama kaming bumaba mula sa kinararunan namin at narating namin ang maliit na sopa at dun namin pinagsilangang hugasan ang mga nahulay naming iban. Habang nagyuhugas nga kami, may naisip akong gawin. Jaffe, tapusin mo yan ha. May gagawin lang ako, gagawin po. Ano ba gagawin mo, kuya? E kasi hindi mataw tong lugar na to eh. Sigurado ako bukod sa iban, may iba pa tayong pwedeng makuhang pagkain dito. May talangka, chilad nito, manut ka, aingat ko tong bato, bigat no ay, tapos anong gagawin mo diyon? Akin na yung flashlight, yung maliit lang ha. Ito pa, tingnan mo, Jaffe ayan, kita mo yan. Hala kagang kuya, ang laki pa, hulihin natin, hawakan mo to, ilawan mo po, opo, ayan na siya, kuya halika dito, kagang ka, ayan nahulay ko, patingginan nga kuya, ang laki nga, baka may iba pa diyan Jaffe, pabot ako ng lalagyan ito po, yung isang bato kaya, kuya, saj babaliktaran ko, grabe ang bigat na ayon gumagalaw na, isa na naman malaki makhang marami nga dito, kuya. Chilangan na nga kita, saj diyan ka lang ha, saka huwag kang lalayo, gabay not saka madalim, mamaya bigla ka pa mawala dito, apo, kuya, naliw talaga kami sa ginagawa naming yon. Habang abala kami, may narinig kaming tila mabangis na ungol ng isang hayop. Napongat agad ang maka ko at napahinto sa ginagawa ko. Dahil ang gabay baliktad ko ang bato, nakatuwad ang posisyon ko noon. Napatingin din ako kay Jaffe at nakita kong nakatingin din siya sa akin. Kuya, ano yan? Hindi ko alam. Jaffe, huwag ka muna manggeha. Kuya, tignan mo, dalawang pairs ng mata. Hala, gumagalaw pa. Anak ng teka, ilawan ko ha. Kuya, ang laki ng aso. Para kasing laki ng kalabaw yan Hoy, diyan ka lang. Kuya, anong gagawin natin? Dito ka lang sa likod ko, Jaffe. Hala, kuya, baka makagat yan. Ano,
Gusto mo ng pagkain, huwag komi, may kan ng ibandian, kunin mo no yan. Sayo no yan, basta huwag komi, umolis no lang bigla yun, ganon lang, natakot yata sayo, kuya, grabe, kinabahan talaga ako dun halika no, Jaffe, bumalik na tayo sa pwesto natin. Baka mamaya bumalik pa yung asong yun Agadan ga naming by nit, bit ang mga dollar at umakiat pabalik sa itos. Siempre, habang naglalakad kami ay panay ang tutok namin ng ilo kung son. Baka kasi biglang may umatek sa amin. Ramdam ko rin kasi sa paghihinga na Jaffe na mas natatakot na siya. Kaya pinuna ko na siyang maglakad hanggang sa makarating kami sa itos. Salamat naman, nandito na tayo. Grabe yan, kuya. Nakakatakot talaga. Hindi kaya babalikan pa tayo niyan. Huwag kang magalala. May panlaban naman tayo, Jaffe May dala akong itak diyan Saka ikaw rin, diba, opo. Pero inahan talaga ako ng takot, kuya naku kumalma ka lang. At saka mabuti pa magsiga na tayo para makakain na tayo ng haponan. Saj po, kuya, sana hindi na mapadpad dito yung asong yon. Gumawa muna kami ng apoy at ng patpat para pang, ng iban. Pagtingin ko sa suot kong lumang relo, nas 8:00 na ng gabay. Tuloy lang kami sa pagluluto ng pagkain, at nang si Jaffe na ang ikot ng mga iban sa baga, ako naman ang panay ang tutok ng ilo sa palagid. Hanggang sa bigla kong nailawan ang ang butas na wala na ang mga dahon sa ibaba nito. Bakit butas na yan? Ang alin po, yung bitag natin, butas na yung isa. Hala, ibig sabihin may nahilog na diyan. Kuya, tingnan natin. Ako na. Magluto ka na lang diyan Ano kaya yung pumasok dito? Baka yung aso kanina? Nandi yung palasiya? Dahanan nga akong lumapit sa bahijing yon. Mangat ko ring itinutok ang ilo sa butas. Nang yuna, hindi ko pa makita kung ano ang nas. Ilalim kaya sumalip ako hanggang sa matamon, ng ilo na hawak ko ang isang, babing walang malay sa ilalim. Hala, babi yung nandito. Babi yung nandiyan, kuya. Son naman ang galing nito, siya ba yung nahilog dito? Naku, mabuti na lang wala akong nilagay na tinik dito. Miss, ayos ka lang ba diyan? Patinginan nga po, kuya. Hala, uwan nga no. Babian nga? 8. Hala, kuya, baka nasaktan yan Nawalan yata ng malay nang mahilog. Jaffe, hawakan mo tu. Kukinin ko siya sa ilalim. Kuya, wala siyang panty anong gagawin natin kung wala siyang panty? Ano bang gagawin mo sa kanya? Jaffe, huwag mo nga akong pag-isipan ng kung ano Ang ibig kong sabihin, kuya, paano mo siya ayangat dito, chalog pa kasi saglit nga lang, kukinin ko lang yung jacket ko tapos bababa ako para gisingin siya para hindi ako maharapan no buhatin. Agad nga akong kumuha ng jacket sa bag, gaya nga ng sabay ko, bumalik ako sa butas na yon. Gamit ang itak gumawa ako ng hagdan mula sa itos. Ako na rin ang humawak ng ilo dahil may niluluto pa nga si Jaffe. Nang makagawa ako ng hagdan hanggang sa ibaba, mabuti na lang at may sap at natigas ang lupa hindi ito bumigay sa bawat pako. At nakababa nga ako ng mayos, agad kong itinakip sa katawan ng babi ang jacket. Mahaba ang buhok niya at may itsura siya, pero hindi ko masasabing sobrang ganda,
Medio sap at lang at pakotopos noon I ginizing ko no sia. Miss, jizing na miss kuya ano, io po rin magizing a. Mukhang nasaktan sia a teka titignan ko lang yung ulo. Teka may dugo o. Pero humahinga pa naman, miss, kalangan na nating umolis dito, jizing. Miss, hayap ka. Hala kuya, miss sinasakal mo ako, miss sino ka, young mota mo bat namimila, miss baitawan mo ako, nasusugatan young league ko. Bakit wala akong nalamoy no kakeba sayo, sino ka, tao ka ba? Sandali tao ka, kuya, hoy babi tinuchulungan ka lang naman niya eh. Wala akong ginagawang masama sayo, miss. Ginizing lang kita kaya baitawan mo no ako. Hindi ako makahinga, miss. Ibig sabihin hindi ka aswang. Ono ka ba? Bakit humahaba yung kuko mo? May sugat na ako sa league. Baitawan mo ako. Agad niya akong binitawan. Dahil sa napagtanto ko tungkol sa kanya. Agad kong hinawakan ang itak at itinutok sa kanya. Nanginginig ang katawan ko sa isiping hindi tao ang babing yon. Kita ko kasi ang pamumula ng mga mata niya. Pero habang nakatutok ang itak ko sa kanya, mahigpit niyong itinakip sa katawan ang jacket ko at naparong po siya sa gilid. Anong sabay mo, hindi ka tao tapos nanlalaki ka ba? Pasensya na, hindi ko talaga sinasadya, namimila yung mata mo o, mahaba pa yung kuko mo, bumaon pa nga sa league ko eh. Bumaba ako dito kasi nakita kitang walang malay. Wala ka pa hanggang damit o. Tapos sinuot mong jacket akin yan tapos ganito yung gagawin mo sa akin. Pasensya na talaga. Hindi talaga ako nananakit. Nawalan lang talaga ako ng tiwala dahil may humahabol sa akin. Pero pangako, hindi na moilit yan. Pero nasugatan mo yung kasama ko. Saka may nakita kaming kakeba sayo eh, kuya. Umakiat ka na lang muna. Makasaktan ka pa niyo ulit eh. Ay akala ko kasi talaga siya sa humahabol sa akin. Pero ngayong alam kong mabibuti kayo, hindi ko kayo sasaktan. Pangako, may humahabol sayo. Ibig sabihin delikado pala kami dito. Hindi ko napagkamalan na kita. Pero sigurado ko nakatakas na ako. Babawi ako, gagamutin ko yung sugat mo. Iboba mo na yung itak mo para hindi na ako mananakit. Pero ano ka nga ba? Sagutin mo ako. Ano ka ba? Isa akong aspo. Na gustong mamu. Hey ng normal. Kaya ako tumakas dahil gusto kong mapalayo at mamuhay ng tahimik. Hindi talaga ako masama. Maniwala kayo. Kuya, umakiat na muna kayo rito. Baka bumalik yung malaking aso kanina sa gubat. Yeah, Sage, okiat na ako. No, kaya mo bang umakiat? Salamat ha. Dahil nakikita ko namang hindi siya masama, nona na akong umakiat. Siya sana ang papan ahin ko pero mas mabuti na ako muna. Baka kasi bigla niya akong isahan at kung ano po ang magawa niya kay Jaffe. Nang makukiat na ako, sumunod siya at mak. Ang hindi naman siya labis na nasaktan. Inabot ko na lang siya nang malapit na siyang makarating sa itos. 8. Huwag mong sasaktan ha. Gusto ko lang talagang chulungan na kuya. Nahilog ka lang po DNA, ako, hindi ko kayo sasaktan at May mga patabong kayo. Magprot, tahan lang. Gubat kasi to Soka dalawa lang kami dito. Ganon ba? Ano namang ginagawa yo dito. Delikado talaga dito para sa inyo. Bail may hinahanap kami.
ganon ba, siguro gamitin na natin yung sug, at mo sa league, paysan siya na talaga ha, babawi ako pangako, maka naman pala siyong mabait kuya. Uwan gay, pero miss gusto ko main, hindi hangkang ano talaga yung aspo, kasi melin o na, hindi ka talaga tawe. May sugat din sa ulo yung babi pero mas pinalit niyong anahin ang gamitin ang ginas, league ko. Habang ginagawa niya yon, nagpapaliwanag naman siya kung ano ang aspo. At sa bawat sinasabi niya ay, lalo akong nagagulat. Ang tortunian, ang aspo ay, isa sa mga Yuri and Aswang. Kaya naming magpalit ng NEO, yung malayo sa karaniwang NEO and isang tao. Pero hindi ako kumakain ng tao kung ano man ang inisip enyo. Pero aswang ka po ba? Tao ang pagkain ng aswang. Piwid rin naman sa amin ng hayop. At dahil nga kaya kong gumamit ng katawang tao, nakakakain din ako ng normal na pagkain. Yung chalad ng sa inyo, ibig sabihin pinapili mo pa rin na hindi kumain ng tao. Ganon na nga sabay mo 8, may humahabol sayo. Mga kapwa aspo mo rin po ba yan? At tumakos ako kasi may gusto silang ipagawa sa akin na akong gawin. Kahit anong manjari, hindi ko haharapin yan. Piwid mo bang sabihin sa amin kung ano yan? Yung pinuno ng mga aspo, hinahanap niyo yung apo ng pinakamalakas na babing aspo, yung kazalu, ayang nakakilong ungayan. At ang ginagawa niya, pinapakazalan niya yung pinapili niyong dalagang aspo. Tapos nawawala na lang sila, apo ng pinakamalakas. At kapag nahanap niya yon anong mangyayari, papaslangin niya yon para mapasakon niya yung bin. Ay ang pinakamalakas na babing aspo. Kaya ka tumakos kasi ikaw yung susunod. Grave namin yan. Ibig sabihin, mahuhulay ka man o hindi, ang hinahanap niya, mamamatay ka pa rin. Mabuti at nakatakas ka. Ginawa ko talaga ang lahat para makatakas ako dun. Pero hindi ikaw yung apo ba, nawawalang prinsesa yon. May mga magulang ako, at hindi rin naman ako makang prinsesa, ba mga magulang ka pa po, nason po sila, pinatay sila dahil pinatakas nila ako. Nagsakripisyo sila para sa'yo ka, hindi ko dapat mahilay dahil masasayang yung ginawa nila. Yan noon nga Pero akong madamay kayo, kasawan gayon magkakasama no tayo. Kapag may napadpad no ilon sa kanila dito, malalaman din nila yan. Mapapahamak po ba kami 8? Si Mesias, siya yung pinuno. Trier siya at wala siyang awa, lalo na sa mga tao. Kaya kahit yumalis ako, delikado pa rin kayo. Mas mabuti pa samahan ko kayo at saka proktahan. Kung ganun, huwag ka na yumalis dito, hindi mo na kailangang gawin yan mag-isa. 8 may tanong po ako, Saj, ano yan, ano po pangalan mo, ako si Marilag, ako po si Jaffe, si Kuya Chito. 8 Marilag, ano pong itsura kapag naging aso ka? Kapag ganon najajing malaking aso ako. Malaking aso, yung hindi normal na aso. Kuya, yung nakita natin kanina, yung malaking aso. Ikaw yan ba? Sandali, kayo pala yan. Hindi ko kasi nakita yung makain yo Natamon lang ng ilo yung mga mata ko. Grave ka naman Marilag, nakakatakot ka talaga Kasi hindi ko nga nanakit pero makakatalagang kakain ng tao. Pasensya na kayo ha, pero yumalis naman ako ba? Nakita ko kayo tapos nahilog ako sa butas. Grave pala, halos maihi ako sa takot kanina Huwag no kayong magalala. Hindi ko na talaga ilalabas yung inyo kong yon. Mananatili na lang akong ganito.
u gamitin mo lang yun kung kailangan. Saka huwag sa amin, at saka tama si Jaffe. Nakakatakot talaga. Tama na muna siguro yung sa league ko. Tapos ikaw naman o, tignan mo yung sa ulo mo. Hindi na, wala na tu, magaling na, magaling na kagad, pero dumudugo yan kanina, hindi, ayos na tu, tingnan mo o, nang hawin niya ang buhok niya at ilawan ko rin, wala na ang itong sugat, mabilis siyang gumaling bilang aswang at ang bagay no yon ay, masyadong mahiwaga para sa akin. Nagkatinginan na lang kami na Jaffe matapos naming makita perho yon, at nasabi na lang niya, na tatu raw pala talaga ang magic. Dahil luto na nga ang MGA nahilay naming Iban, sinunod na rin namin ang MGA nahilay naming talangka mula sa sapa. Pagkatapos nun sabay-sabay na kaming kumain at chalad ang NG sabay niya ay kumain ang siya. Basta bukas tuchalangan ko kayong manghilay na kakanin natin. Mas mabilis naman ako kapag ganon usage. Pero hindi tayo magtatagal dito Alis tayo kasi may hinahanap din kami. Hinahanap kaya monan ng lolo niya. Mayaman po sila daddy. Talaga? Naku, hindi rin kasi ako sigurado dun kang totu yan Pero kailangan ko talagang puntahan yung dating lugar ng pamilya namin para malaman ko kung may makikita nga talaga ako. Kung ganon, sasama na rin ako sa inyo. Sage, pero isuot mo muna tu. Talian na lang natin kung maluwag para naman hindi lang jacket yung suot mo Bakit po wala ko palang damit? 8. Galing kasi ako sa inyong aspo at kapag bumabalik ako sa pajajing tao, wala na talagang suot. Wala na rin akong nadala kasi tumakas lang ako, diba? Tama lang naman talaga na tumakas ka Ayos lang kahit wala kang dala. Ang mahalaga ligtas ka, pahinga na tayo, bukas olis na tayo dito. Huli ka po 8. Dito ka po. Tapos yan si Kuya. Jaffe, ikaw na sa gitna dito ako sa gilid kapag may halimo no dumating, mas madali ko mahatak diyan no. Mas ligtas kang nas, gitna ka naman. Ang naman, Jaffe, dito ka na sa gitna naman, sage na nga, gabing yon nagmatiag ako. Hindi rin kasi ako makachalog mayos, pero sa huli dinalo din ako antok at sa wakas nakachalog din ako. Kinabukasan naman, najizing ako na may nangamoy na mabango. Nang tingnan ko sa bandang pinaglutuan, nakita ko dun si Marilag na may sinisalang na manok sa boga. Nagtaka ako kung son siya kumuhanun. Kaya bumangan na lang ako at napatanong, son galing yung manok na yan? Dun, may bahay dun tapos may alagang manok Ano, nagnako ka manok? Ka namang tao yung nakawin ko ba? May bata pa nga dun mukhang bagang panganak lang tapos ang bango. Pero kawawa naman kung yung pagdidiskitahan ko ba? Kaya ito, manok na lang Marilag hanap, buhay nila yan tapos kinuha mo pa. At saka tama nga naman na nag-control ka para sa buhay bota pero mali pa rin yan Marilag. Manok lang naman tu Manok man o hindi, hanap, buhay pa rin nila yan. Pinalaki nila yan para amihan o ibenta. Isa sa susunod yung mga alagang hayop may bahay, huwag mong kukinin yan. Para sa kanila yan At saka marami namang hayop dito sa at na weed nating hulihin naintindihan mo ba? Side. Kung yan yung sabay mo pero ito ba hindi na natin kakanin tu? Naluto mo na masayang kung hindi pa natin kakanin ba? Ito na. Jasingin mo na si Jaffe para naman maga tayong makulis?
600 Polang NG Umoga Noon Kaya Jinizing Ko Nosi Jaffi. Pupungos. Pungus Pon Gosiong Bumangan Habeng Si Maralag Naman I Hinahoti. Hati no Ang Manok. Sakabilla NG Antok Nai Jaffi. Bigla Siong Najing Dilat no Dilat Makito Ang Mga Laman. Lub NG Manok no Nas. Akan no Hawak Nia. Hala me bulet ha bulet noku kalma lang Jaffi. Bail Tinangalan Nia NG Balahibo Young Manok Piro Hindi Nia Nalinis Young Lub. Huwag mo no lang kainin yan. Hindi pa mo os young pakakalinis Teka Mali ba young Jinawa ko. Naku Marilag. Ios lang naman na magkamoli. Lolo nat Hindi mo naman talaga alam Kailangan lang matuto. Piro huwag kang magalola. Tuchahun kita sa bagay na Hindi mo pa alam ha. Saan gayon kumain na muna teo. Pakotopos naming kumain I agad kaming nagum. Pake mga nakakalat naming gamit at umolis. Sa pagkakataong yon, may katuwang na komi na Jaffi sa pagdadola mga gamit. Lagi lang akong nakatingin sa mapa pero kahit may dala kaming ganun. Hindi pa rin madaling pantahan yung kinararunan. Hindi sinasabi na lolo dahil nga hindi naman kabisado ang lugar. Teka, nasan ba talaga teo? Halos per has lang yung gubat. Patingin nga ako niyan Maranong kang tumingin ng mapa. Hindi masyado pero ipaluwanag mo na lang sa akin yung mga lugar diyan. Ito, bail may tatlong ilog kasi dito Nadanan na namin yung isa kaya may dalawa pang natatira. Bail yung pinanggalingan natin kanina. Anang bandok yon pagkotopos ng anang ilog. Topos dito kami nanggaling. Pasan siya na maralag Medio luma na kasi tong mapa Kaya kasama na yung iba. Kung dito kayo galing topos nadonon Yo na tu owen gayin nandito teo. Nandiyan pa lang teo. Naku ang leo pa pola. Nandun pa yung tinutukoy ng mapa hala kuya. Matatagalan pa ba teo dito teo dadun sa. Hindi diyan. Siguradong mapapahamak teo diyan. Bakit? Yan ba yung lugar enyo, At kaya siguro nagtagpo teo para hindi kayo mapadpad dun. Grave naman to si lolo. Pinapunta pa talaga ako malapit sa kuta mga Aswang. Pero sa ngayon, anong gagawin natin para maiwasan yan? Kasi kung magpapatuloy teo, mapupunta teo dun, di ba? Malaban na lang kung babalik teo sa anang sapa. Babalik ba teo, kuya, Jaffi, delikado kung tutuloy teo dun saka ayos lang yan. Magpapahinga lang muna teo, para hindi teo mapagod ng sabra. Chaladan nga ng sabay, bumalik kami at dumon sa ilog. Sinusundan kung son patungo ang daloy nito. Wala kasing nakalagay sa mapa kung son talaga dapat dadon kundi ang mismong lugar lang. Nang marating naman ang ilog, naligo ulit kami. Nagbabad kami run ng ilang oras. At habang nagpapakasaya kami sa tubig, napansin ko no naman ang matandang babi. Para siyang takot at nang ohon no sana ako, bigla itong umolis at si maralag naman ay napalingan din na tila may nararamdaman. Teka, may mangkikilam may nararamdaman akong mangkikilam. Parang may nakita akong matandang babi kanina ibig sabihin siya yan. Nasan no siya, umolis no Pero kung gusto mo habilan natin. May tatanong din sana ako sa kanya. Nakita mo ulit siya, kuya, at makang takot pa nga tara na, habilan natin siya. Kailangan ko siyang tanungin kung sino yung prinsesa. Dahil sa ganung paron ko lang malaligtas yung sarili ko kay Mesias. Para naman makalaya no ako at makapamyo. Ako sa ibang lugar. Pero paano mo naman nasabi na alam ng mangkikilam na yan kung sino yung prinsesa?
dahil kalaban siya NG mankukulum no aswang no nakakulong NG matagal. Siya yung nakatalo dun. At sigurado akong may alam siya kung sino yung babing sanggol na inalay sa Panganun. Yan ang sinasamba NG MGA aswang. Naku, kung ganon, tara na, Jaffe, listen mo. Hindi ka piwet, ang maywan dito. Balikan na lang natin yung gamit natin mamaya. Talagang hinahanap namin ang matanda kung son siya pupunto. Pero mukhang mahihir, upon kami dahil parang ayaw na talaga niyong magpakita. Natagalan kami sa paghahanap na yon at napalayo pa nga kami sa MGA gamit namin dahil nga negatibo ang naging resulta. Bumalik na lang kami at nagdesisyong magpatuloy na lang. Marilag, pasensya na. Hindi ako focus sa paghahabol sa mangkukulam Kailangan ko muna talagang hanapin yung kayamanan. Panggastos kasi yan sa hospital na lolo naku, ayos lang yan. Ayoko rin namang madame kayo sa problema ko Ang importante lang sa akin ngayon, makasama lang kayo at kung may manan, akit so inyo, akong bahala dun. Ang sarap siguro magkaroon NG8 no. 8 non go yung tawag mo sa akin sa pagpapatuloy NGBO naman may nadanan kaming isang barangay. Dahil dun, sa wakos makakabili kami NG pagkain no mababayon naman. May nakita pa nga akong nagtitinda NG karn at ista kaya bumili ako perho. Nang makabayad no ako, napansin kong wala no si Marilag sa tabay namin. Hinanap namin siya na Jaffe at nang makita namin siya. May kusap siyong isang babi at nakasuot no siya NG bestida. Tinawag na lang siya na Jaffe at dun namin siya napalingan sa amin. Hala 8, may nagbigay sayo NG damit. Jaffe. Tapos dalawa pa nga yung ibinigay niya Sabay kasi niya, damit do yan NG anak niya no namate. Pati no yung mayari NG damit, nanay do siya ng babing mayari ang ganda, bagay ba sa akin. Hala, kuya, baka mamaya sundan si 8, NG multo NG mayari NG damit. Ano ka ba, Jaffe? Alam mo, hindi ko alam kung tatalab yung multo sa aswang uanga no. Sa tingin mo, kuya, kapag naging aso si 8 topos may multong nagpakita, ano kaya yung anang matatakot? Hindi ko alam sayo, Jaffe. Sigurado, sasakit lang yung ulo natin kapag inisip pa natin yan Talagang natuwa si Marilag sa bago niyong damit. Bagay nga naman kasi yan sa kanya. Pero yan nga lang, parang nakakakalabot isipin no pate no ang mayari noon. Sa pagpapatuloy namin NG paglalakbay, inabot na naman kami NG hapon sa dawn. Mabuti na nga lang at sa lugar na yon may kubo at may MG gamit din para sa lutuan. Pero ayon kay Marilag, sa lugar na yon malayo na ang teritoryo NG MGA asbo. Kahit ganon, hindi pa rin siya sigurado kung ligtas dun. Ayos dito, kuya may kaldero. Piwid nating samaway yung ista. Tapos yung karn naman, ayawin natin sa baga para kay 8 Marilag. Iko magluluto. Naman po, kuya, kaya ko yan no, osage maghahanap lang ako NG gulay no piwad ingasama. Baka may makita kahit MGA dahon lang diyan, sage po kuya, nang lumabas ako may nakita akong labong sa may kawayan. Tamang-tama yan sa isdang hinuhugasan ngayon na Jaffe. Sa kubo kasi may malapit na balon kaya hindi rin problema ang tubig. Gamit nga ang itak na dala ko, sinikap kong makuha ang labong na yon. Nang makuha ko na ito bigla akong nakarinig NG tunog NG ahos.
Dehan akong napa tinggala dahil sa napakalaking ahos no narun. Animang oras ay, maaari niyong ako tuklawin at sa isang iglap lang kaya alanganin akong gumalo. Pababa na NG pababa ang ulo nito sa maka ko at halos mabot na ang new ko NG lumalabas nitong dila. At kung kailan tila nagdesisyon na ang ahos na tuklawin ako, bigla namang may kamay na sumakmo sa lig nito at bumagsak ang katawan NG ahos papunta sa taong humilay sa kanya. Marilag, teka, kakainin mo yan. Naman masarap to know, lalo na kapag hilo, pambihira ka talaga mas kadirian ga yung pagkainin yo Isdang malansa tapos yan ang labong, kadiri kaya, anong kadiri, mas okay to keso sa hilo na ahos no. Huwag mo NG kagatin yan sa harap, grabe ka naman, kinagat mo talaga, siguro kahit sino namang normal na tao ay manin. Indig talaga ang balahibo at babaliktad ang sikmura kapag ganun mismo ang nakita mo. Kaya naman pagsapit NG haponan, halos ayaw ko nang kumain dahil sa naalala kong ginawa niyong yon sa ahos. Pinilit ko na nga lang ang sarili ko dahil kailangan kong laman non NGTN ko. Pagkatapos naming kumain, nagbukas siya NG bag at naglabas NG toothpaste at toothbrush. May toothbrush ka, uso pala yan sa inyo. Naman, nakita kitang gumagamit niyan Tapos nakita ko rin sa kusina ng babing nagbigay sa akin NG damit. Nagtanong ako kung may extra sila na hindi pa nagagamit. Ang sabay niya meron ang sabay niya nga pagarido yan NG anak niyong namatay Why 8 naman bakit gagamit mo yung gamit NG patay. Diba panlinis lang naman tuong jipan. Kulangang linisin yung bibig ba para hindi mabaho at soko hindi kadiri. Alin ba yung mas kadiri? Yung kumain ako NG ahos yung nag-toothbrush ako. Grabe ka talaga, Marilag. Yuna, yung ahos, sana niluto mo muna. Pangalawa, yung toothbrush naman. Kadiri naman kasi talaga yung pagamit NG gamit NG iba ang art inyo, basta magto-tooth, brush na lang ako, diyan na nga kayo, sayang no kuya, ang ganda sana koso kadiri, pono kung magkagusto koso kanya, ilabatan ko nga Jaffe, kung magosawa na lang din ako NG Aswang, mas mabiti na lang na mamatay ako no. Bago pa machalog noon, dahil masarap nga sa pakiramdam ang lamig NG lugar, lumabas muna ako at nanagorilyo. Yumupo ako sa damihan dun hanggang sa makarinig ako NG isang hayop. Nagpalingalinga ako sa paligid at sakto namang lumabas si Marilag. Tito pumasok kono dun sa loob. Mayasbo sa paligid. Basta pumasok kono. Nandiyan no siya. Tumaw ako agad nang makita kong nagtatanggol, NG damit si Marilag, at mabilis nga na nagpalit, NG enyo. Sa sobrang gulat ko, nasundan na lang NG paningin ko ang pagtalon niya NG matos. Habang ako naman ay napopo bigla sa lupa, saksi ako sa kung pono niya nilapa ang isang malaking aso. Namatig na pala akong atakihin. Nang magpambuno na sila, napatakbo si Jaffe papunta sa pintuan at napasago sa nakita niyong matanding pag-uwi. Kuya, ano yan? May nag-uwi. Kuya, MGA aswang yon. Aswang sila. Dito ka po, Dolly. Jaffe, pasok sa loob bilis. Opo, pero by listen mo, kuya. Pasok ka na kuya ang grabe. Nasan si 8 Marilag, siya yung isa. Atek sana yung isa pero sinlubong niya po. Siya yung isa. Hala grabe ang tindi NG laban nila. Baka masaktan siya nasan ba siya diyan? Hindi ko rin alam, Jaffe. Perhas silang malaki tsoko,
per has silang item a, ang by billies and g galor nila. Ang harap tu kain kung nason si marilag. Sona siya no young nanalo. Grabe kuya, per ho silang sobrang lokas, 8 maging at ka, I sino young by nagbog, sona naman hindi siya yon. Galat no galat ang isa habang kinakagat sa likod ang iso pangaso at sako ito in, I hogis sa pintuan. Napatras kami ni Jaffe Mueller rune at naparong pa lolo nang bumalik ang asong yon sa pagatik hanggang sa chuluyan na ungo itong masaktan. Pero hindi pa rin ito tinatantonan inji isa hanggang sa chuluyan na ungo niyong mapate. Hey naku, sana hindi si 8 yan. O na ganyan young tao no young nakahiga at lalaki. Hala, kuya, nanalo siya. Hey salamat at nagon young tao no siya. Tara, Jaffe, puntahan natin siya. Marilag 8-0 young damit mo. Ayos ka lang ba? Hindi ka naman ba nasaktan? Sas, naku, hindi Sisiw nga lang yan sa akin pero puro ako dugo magyuhugas lang ako sa balon ho. Teka, huwag ka dun. Inyumin yan dun naman no. Alam ko naman yan. Kayo na lang muna dun sa loob. Baka may isa na namang sumulpot dalawa pa naman kayo. Kailangan ko talaga kayong prot, tahan. Sage, bumalik ka kogad o para makapagpahinga na tayo pagkatapos. Sinundan namin siya inji tingin habang naglalakad siya palao, pero hindi pa rin siya nagsusuot inji damit. Bumalik na lang kami sa loob ng mawala na siya sa paningin namin. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala sa nasaksihan ko inji mga ganung pangyayari. Dalawang aswang na hugis aso ang nagawa, at nang bumalik siya, nakasuot na siya inji damit at pumasak na sa loob. Saka naman isanara ang pinto. Beauty na lang talaga may pintuan ang kubo na yon kaya kahit papano ay may proksyin kami. Kinabukasan naman nona akong magizing at mahiming pa ang chalog na marilag. Nagluto na lang ako inji agahan at nang magizing unga sila, kumain na lang kami. Chito anong pagkain natin. O bail kalahating ahos yan. Yan yung kinain mo kahapon. Niluto ko lang sa bogat saka walang asin yan talaga makang masarap to Inasal na ahos. Ano gusto mo, Jaffe? Hindi po Ayoko niyan ganyan dapat. Kahit medyo para sa amin, hindi kami masyadong madidi kung luto siya. Mas malinis tignan, Chito, salamat dito Wala yan. At saka salamat din sa pagligtas mo sa amin kagabi Pero anong gagawin namin sa katawan no nas elobas pola? Ilibing na lang natin sa ilalim inji puno inji du. At para naman majing pataba. Para naman mas kumanda pa yung bangga noon. Ganon. Naku, kawawa naman yung kakain inji bangga. Makakatikim inji sustansya na galing sa aso. Kadiri ano ka ba naman, sandali lang Ilalabing ko muna yon. Tara, chalangan no kita para mabilis. Sa buwang buhay ko talaga, hindi ko lubos maisip no hahantong, ako sa pantong maglalabing ako inji pate no aswang. Talagang hindi ako sanay, kaya hindi ko talaga maiwasang pagpawisan. Para sa kinkasi, ang paglalabing inji pate ay parang isang parusang gusto ko nang matapos agad. Kaya naman tiniyais ko no lang yon hanggang sa matapos. Nang magawa na namin yon, umalis na namin kami. Hindi lang yan ang mga napagdonan namin sa paglalakbay. May ilang hayop po unga na gustong manakit sa amin pero laging si marilag ang humaharap sa mga yon. Kuya, malapit na ba tayo? Pagod na ako makhang malapit na tayo, Jaffe. Saka ito na yan ba? Tatlong ilog na yung nadunan natin, marilag. Pero hanapin na lang natin yung dalawang malaking bato.
Piro, Kuya, Hindi ba dito nakatira dati ang mga ninuno mo. Wala na talagang tao ang gayon. Siguro lumipat na sila. Siyempre, may mga taong napapagod din tumira sa bundok no. Kung dito rin ako lumaki, manggangarap din akong tumira sa lugar na maraming mabibili. Ako nga, pangarap kong tumira sa lugar na maraming tao Yung may mga kaibigan sa amin kasi puro ikalon, lad ang lohay yung itinuturo. Parang ibang clays ang pagan lad. Ang gusto kasi nila dun, mas maging malakas kaysa sa tao. Pero mas malakas naman talaga ang aswang kaysa sa tao. Nga, pero mas madalas pa rin namang nananalo yung mga tao laban sa aswang Kapag kalabanan na, yung dating pinakam alakas na asbo nga natalo ang mga manunugis at saka, makikilam Maralag yung mga manunugis na yon. Alam mo ba kung sino sila, grupo sila pero may dalawang nakakilong kasama yung pinakamalakas na asbo. Dalawa, baka buhay pa yung aswang, pero yung mga tao patay na. Lalo na kung wala nang nagalaga, nakakilong sila sa lugar na walang kahit sinong makakapasok at posibleng patay na yung mga tao, pero yung mga aswang buhay pa rin Pero bakit napasama yung dalawang manunugis dun? Ayon kasi sa mga magilang ko, sakripisyo do yan Ala kasi nila dun naman natapos yung gulo ng aswang at tao. Pero hindi pala dahil may mesyas pa na sumulpot pagkatapos nun. Itong mesyas na taba yung panuno ng gayan? At nanggangarap siyang maging pinakamalakas. Nakakatakot pala talaga lohay mo 8. Beauty no lang hindi ko kasi sama ng iba. Naman kasi hindi naman masama yung mga magilang ko Sa hinaba-haba ng paglalakbay naman sa wakas, natatano na naman ang dalawang malaking bato. Pero hindi yon mismo ang destinasyon naman. Palatandon lang yon no malapit no kami sa lugar no dapat naming puntahan. Nang malapatan naman ang dalawang bato, tiningnan ko ang mapa at dun mas naging madali no sa aming puntahan ng mismong lugar. Papasok kami ulit sa kakahuyan hanggang sa nakarating na kami sa hagdan gawa sa mga pinagpatong. Patong na bato. May railings din ito at sa pagakyat naman may pader no gawa rin sa bato. Halatang ginawa yan ang mga tao sa mga nona ang panahan. Grabe naman kuya, parang ang creepy ang lugar na to. Ito na yan. Ito no mismo yung sinasabi na lolo. Ho yung bahay pero may doon pababa. Basta ako ang muuna, baka may malaking ohos DNA. May distansya ang pagsunod namin sa kanya, pero sa pagkakat, ang yon kinu ako no ang mapa. Para nga sa sinasabing kayamanan na lolo, hindi lang ako agisip ng mo. Dahil nga sa ahos na narun. Habang papasok kami sa loob ng seros, ang bahagi ng bahay, naglabas na rin ako ng itak pati na rin si Jaffe. Pinaprot, tahan ko lang siya para hindi mabiktima ng mga ahos na bigla na lang sumusulpot. Hello kuya, may malalaking langgam. Papunta sila sa atin, apakon mo, saj apakon mo ganyan. Opo maralag may mga langgam dito. Ang lalaki nila, diyan lang muna kayo Lilinis in ko lang yung lugar na to. Magsilias kayo kung o yo mamatay chalad nito. Sa pagsigo niya ang gayan yumurong ang mga ahos. Napatay no niya ang isa kaya ang iba no sana otek po yumatros no rin. Pero tila nagilat din siya sa nagawa niya. Napahawak po ang siya sa bibig at muling sinubu
ang siga wan ang mga ahos kaya naman chuluyan no silang nagsiolis. Holla natakot sila sarkin. 8. Young mga langam pa poho. Sij. Young mga langam noyan pagtatitoris. Inko kao DNA. Holla, mollies and gano. Takot and go talaga sila sarkin. Grabe young pagkos wong mo marilag. Patio host saka langam. Takot sayo at saka I ano. Makang pi weed no teong pumasoko. Halika no pasok no teo. Sumanod no kami kay marilag sa ilalim at sa part no yon I. Madalim kaya nagbukos kami ng flashlight. Politulit ko ang gang tining nun ang mapa at may tinutukoy na kwarto ang lugar na yon at ang susi ng sinasabing nasa kwinas ko. Ito na ba yan? Parang may kakeba sa luba. Teka, bubuksan ko ha. Basta magalerto ka. Ilawan ko, kuya. Ano ba tu? Hindi ko maint, indihan yung nararamdaman ko. Bubuksan ko na ha. Teka, san duli lang. Ako na lang muna yung mona. Baka may kung ono DNA. Iba kasi talaga yung pakiramdam ko. Sij. Pero bago mo gawin yan. Ono bang nararamdaman mo? Sabihin mo muna. Laruhin natin. Hindi. Basta tumabi ka na lang muna. Saglit lang. Tumabi ka na nga lang muna. Chito, are ko, marinig naman. Grabe ka naman. 8. Bat mo tinulak si kuya. Kasi nga bubuksan ko na. Hala marilag. Bakit? Tito walang kayamonan dito. Ano? Pano? Wala. Dahil dito nakakulong yung pinuno ng mga aspo. Dahil sa sinabi niya ay napatayo ako at si Jaffe ay nilagay ko sa likuran ko. Saktong ginawa ko yan ng may mga kamay na sumakmal sa lig na marilag. Inangat pa siya nito patos na siyang pagsanod din ang paningin ko. Pero sa kabila nun, sumilip ako sa loob at inilawan ang mga nandun. May mga kalansay sa loob ng lugar na yon. Tila kalansay ng dalawang tao at ang singsing sa mga daliri nila ay nagpapatunay nga na sila ang mga magilang ko. Nay, kuya, anong gagawin natin? Sinasaktan si 8 marilag. Baka tayo naman ang susunod. May panil ang mga magilang ko yung nakakilong dito. Ito yung singsing nila. Ibig sabihin wala talagang kayamonan. Bakit sinabi ng lolo mo na meron? Hindi ko alam pero teka, ayan may kahon dun. Ano na, hindi natin tutulangan si 8. Hindi ko alam Jaffe. Malokos yung nilalang na yan Kapag nagpadalos, dalos tayo, baka mapahamak tayo dito. Kailangan mag-isip muna tayo. Teka, bubuksan ko muna tong kahon. Kuya, may panil tapos ito may espada rin Kukinin ko na tu, alis na tayo. Pero teka, ano ba laban niyan? Hindi ko pa talaga alam, Jaffe Bubuksan ko pa lang si marilag. Kamusta? Naririnig ko pa siya, kuya Ano ba talagang plano mo? Hindi ko rin alam, Jaffe, pero pakiramdam ko kailangan ko talagang buksan tu. Has young Susie sa pinto. Pero kuya si 8 marilag, kawawa naman siya hindi ko talaga alam paano labanan yan siguradong mamamatay lang tayo. Nangoko ako sa magilang mo no hindi kito ipapahamak. Diba, bukas no may maliit no ginto. Baka yan yung sinasabi na lolo. Teka, bubuksan ko pa. Ano tu, puting paru-paro. Kuya, lumipad noku, hayon mo na, alis na tayo. Yung panil saka yung espada. Nason kuya, ito po yung panil. Hawakan mo isa, bilis, lalabas na tayo. Dolly nga kaming lumabas at ang nilalang no kinikalaban na marilag nakatalikod no sa amin. Si marilag naman nun ay, nas, lapag at harap ng bumangan. Kabaro na ako dahil nilapitan pa siya ng nilalang at saka siya bainitan. Yung paru,
Paro naman I lumilipad papunto sa kanila at napatingin dun yung matandang lalaki. Tila inabangan niya kung son dadopo hanggang sa chuluyan unga itong pumasok sa banganga ni Marilag. Kuya? Marilag, hayap ka, aswang ka. Mamamate ka no. Kuya, lumalingan siya sayo. Umalis na kayo. Malaki siya. Hindi man lang natin natablan. Malag, babalikan kayo Baitawan mo ako. Aswang ka, kuya? Hoy, baitawan mo ang kasama ko, kuya. Cheto, baitawan mo siya. Baitawan mo siya, kuya. Nasasako ka niya. 8-8 tuchalungan no kita. Salamat, Jaffe. Pero magtego ka no. Hindi nagsasalita ang taong yon pero malakas siya sa kabila ng hoba ng pagkakakilong niya. Halos hindi na nga ako makahinga sa pagkakasakol niya sa akin. Mabuti na lang at mabilis na lumapit sa akin si Jaffe at pinahawak sa akin ang panil na nabitawan ko. Saka naman siya napatingin run at tumalim ang paningin nito sa bata. Dahil dun, mabilis kong nilaslas ang panil ang mukha niya. Tumabini lang ang ulo niya pero hindi pa rin niya ako banibitawan. Nahiwa lang ang pisngi niya pero parang hindi naman siya nasasaktan. At sa kasamong palad pa nga ay ako ang inahogis niya. Kuya Cheto, tama na. Huwag mo silang sasaktan. Yung likod ko, hindi ko magalo yung katawan ko. Kuya, anong gagawin ko? Jaffe, tumakas ka na. Hindi, ayoko. Hindi kita iwan dito, kuya. Pumangan ka na lang, tatos tayo. Hindi ko no kaya, Jaffe. Pakaramdam ko durog na yung mga buto ko sa likod. Kaya mo pa, kuya, pilitin mo lang, hindi piwad, ang ako lang ang tatokos. Hindi ko alam kung paano umuwi Ang Leo noon, Jaffe iligtas mo si Cheto, listen mo, narinig mo yan, kuya, halika na. Pero hindi talaga ako makatayo. Sabukan mo ulit, kuya, Jaffe. Jaffe dumadilim na. Jaffe listen in. Yo na. Hali na kayo, tuchalungan ko kayo, Lola, nandito ka Lola, hindi na. Ayo tumayo halika na, kailangan mong pilitin ungayan na. Kahit masakit dahil posigido ang dalawa, nachalungan ako ay sinikap ko. Si Marilag ang nakipagmotigasan ng lakas sa lalaking hindi nagsasalita. Dang ako ng dang habang inalalayan nila ako palabas sa lugar na yon. Pero nakita kong hinagis ang matanda kay Marilag ang panil na may dugo ko na. At nang makalabas kami, dahan nila akong pinopo sa makapal na mga tayong dahon at dang pa rin ako ng dang sa sobrang sakit ng katawan ko. Lola, kailangan nating ilayo si Kuya Sito dito pero si 8 Marilag, huwag kang magalala dahil alam no niya ang gagawin niya. Sana ay manatili siyong nas panig ninyo, yung aspo na yon. Lola, ano ba talaga yung taong yon? Siya ba talaga yung pinakamalakos na aspo noon? Mahina pa siya sa ngayon pero hindi siya piwat ang makabawi ang lakas. Kailangan siyang matalo na Marilag bago magdalam. Pero iniwan natin siya dun. Malakas naman si 8. Sana kayaman niya. Dito lang kayo ha. Isuatin yo ang MJ, singsing ang GMJ manunugis. Proksyan en yo yan. Yung isang hindi kasya, gawin en yung kwintas. Babalikan ko yung kasama ninyo. Pero Lola, malakas po talaga yung lalaking yan Dati ko na siyang kinulong diyan kaya huwag kang magalala. Ay babalik ko yung kasama ninyo ha. Maging gat po kayo. Bumalik sa ilalim ang matanda na yon at ako naman ay hinayon ng sa riling lasapin ng pahinga. Inayos ko lang ang posisyon ko noon saka pinansin si Jaffe na panay ang pahid ng luha. Jaffe,
Pacensia Kana, Nadame Pakita sa ganun kapan ganib na lugar. Ios lang po yun kuya. Natkamali lang siguro teo NG pinanualon. Buka akala lang nai lolo sarding no may kayamonan dito. E meron naman talaga yung maliit na jintong kahon. Biwad sa paruparo may laman pa yun. Maliliit no jinto rin kaso ne wala ako yata kanina. Huwag na nating balakan yun kuya. Ios lang kahit walang kayamonan. Tuchulungan na lang kita magpaluwanag kina nanay tate. Yung mga singsing jinto rin Jaffe a. Singsing yun ng magulang ko. Nakita ko yun sa litrato ng kasal nila a. At saka kapag hindi ako mismo yung nakaku hanun, ibigay mo na lang sa magulang mo ha. Pero kapag nakuha natin, ibalik mo sa akin. Gusto ko may alalaman lang sa kanila. Apo, kuya, lumapit lang siya sa akin at sumandal sa dibdib ko. Hindi kasi ako masyadong makakilos. Kaya naman nanatili kami sa lugar na yon. Bukod pa dun sa sobrang sakit na nararamdaman ko ay nang hihina na rin ako. Hanggang sa bandang huli ay nakatulog ako. Najising noon ga lang ako sa ingay sa palagid dahil may naglalaban. O, teka, anong nangyayari? Bakit sila ang kinampihan mo? Tayo ang magkalohi. Ginawa ko ang la, at para makarating siya rito dahil siya ang ding humawak ng Suzy. Ginamit mo siya. Wala siyang kolamalam kung sino ko talaga. Pinaniwala mo siya sa kasan, ang galingan. Lolo, hala, anong nangyayari? Tito, niloko ka ng lolo mo. Isa rin pala siyang aswang. Ano, ginamit ka niya para mabaksan yung pinagkilangan ng dating pinuno ng mga asbo. Beauty na lang napate ko siya gamit yung panyol na may dugo mo. Yun lang pala yung makakapate sa kanya. At dumating yung matandang tutopo sinobi niyong lolo ro siya. Ah, teka, nagagiluhan ako. Hindi kayo magkajugo. Pinalaki ka lang niya para sa araw na to. Iko ang nag-isang apo ng albilaryong binasbasan. Iko ang wed ang humawak ng Suzy. Kuya, banas a hospital si lolo sarding. Alam ko nas a hospital lang siya a. Lumabas siya dahil hindi siya tao para magharap ng ganun. Tinego niya ang tutong pagkataw niya habang pinapalaki ko niya. Sinadya niyong huwag mong maramdaman ang katotohanan. Ginawa ko niyong bulag para magamit ko. Lo, tatu ba yan, hindi kita tunay na lolo. Tapos no ako sayo cheto, ang kailangan ko lang ang gayan ay ang bin, ay ang matandang yon, nason na, ito ba yung sinasabi mo, akin na yan, sa prinsesa, akin na yan, sino bang prinsesang pinagsasasabi mo? Sa akin na ponto ang puting paruparo, tagle ko na yung kapangyarihan ang gayan. Hala, iko yung prinsesa, dahil alam kong hindi pa tapos ang laban. Pinagbalat ko ang sanggol. Ang prinsesang hinahanap mo ay hindi siya. Ang totoong prinsesa ay pinalaki ng mabibiring aswang para siguradong hindi siya papanig sa kasamahan. Wala na akong pakialam nun sa kagiluhan sa palagid. Mas napatunayan kong aswang si lolo sarding dahil hangga sa pagpapalit niya ng enyo. At si Marilag naman sa pagpapalit niya ng enyo ay ang is niya ay mas lumaki pa. Kahit nga ang matanda nun, nanawad na lang sa laban na nilalampaso na Marilag ang katawang aswang na lolo sarding. At nang hado nga ito, kumarpas ito ng takbo at si Marilag naman ay, mabilis na nagpalit ng enyo at lumapit sa akin. Ano, cheto, ayos ka lang, iko Jaffe nasaktan ka ba? Naku, nakatakas siya.
Magdatawag yun mga kori nia kaya kailangan na nating umalis dito. Halika olalayan kita, sandali lang muna, may pilay siya kaya titingnan ko na muna. Lola, marunong ka po bang manghalot, pero kung may nadarog no mga buto, mas maharap yan. Pero iyo, hahawakan kita ho. Hinilot nga ako ng matandang yon, nabalik niya ang nadaslo, kate kong buto ko. Pero ang mga nasira talaga sa loob ng katawan ko ay, hindi na may babalik po. Pagkatapos niyong akong hilutin, nagawa ko na ng maglakad pero inolalayan pa rin ako na marilag. Nang makalayo na nga kami, may nakita kaming kalabaw na may karosa lang malapit sa pinagtalian nito. At dahil dun, hindi na ako naharapang maglakad at dun na lang nila ako isinake. Nakasake na naman tayo. Kuya, machalog ka na lang ulit, babantayan ka naman, salamat ho, iko rin. Piwid ka ring tumobi sa akin, saj po kuya, 8 marilag. Iko po ayos ka lang, iko rin po lola, ayos lang ako iho, hindi naman ako nasaktan Ayos lang din ako Jaffe, magpahinga ka na lang muna diyan ha. Kami na ang bahala sa inyo. Dun ko lang talaga naramdaman yung lahat. Bigat palang malaman na sa buong buhay ko, naloko lang pala ako ng town akala kong lolo ko. Hindi pala kami magkajugo. Kaya pala walang totoong malasakit yon Kaya pala puro sakit lang ng katawan yung iniwan niya sa akin. At saka mas masakit pa, wala na pala talaga yung kajugo ko. Ayos lang yan, kuya. Makakuwi rin tayo Chulog ka na Jaffe, jijaysingin na lang nila tayo mamaya. Inisip mo si lolo sarding no. Huwag na lang natin siya pag-usapan. Saj po, kuya, pahingan ka na rin. Sa haba-haba ng nilakbay namin ay nakachalog din ako. Ang matanda ang nakasake sa ibaba ng kalabo at si marilag ay naglalak. At lang para bantayan kami. Hindi ko nga alam kung gaano kahaba ang chalog ko. Pero nang magizing ako ay, may nagtakip na malong sa katawan ko. Saglit lang yun dahil nakachalog ako ulit. Nang magizing naman ako, nakarinig ako ng lagaslas ng tubig at nas. Tabing ilog pala kami. Saka madaling araw na at nakakomoy ako ng inay ho na karn. Chito, jizing ka na pala. Inumin mo muna to ha. Halamang gamot yan na pinakiluan ko. Para naman bumaba na yung lagnat mo. Medyo mainit ka pa kasi Saka baka lumala pa yan mamaya. Ikaw ba, nakachalog ka ba? Naman. Minto muna kami kasi kawawa rin yung kalabaw at saka ito pala para may uwi ka naman. Hala, nakyu. Hamo pala yung ginto, naku, marilag, maraming salamat ho. Marilag ho, jizing na ba sila? Luto na yung pagkain, jizing na po si Cheto. Si Jaffe, mahiming pa rin yung chalog ay, punahin na natin si Cheto. Kailangan niyong magkalaman yung tiyan niya, mainit, init pa saj po. Akin na po, salamat po, lolo aloy ha. Ito na, Cheto mainit pa yan, dahan lang ho. Salamat, mabigat ang pakiramdam ko nung yumagang yon pero akong isipin na ganunan ga. Kumain muna ako matapos kong inumin ang gamot na ibinigay na marilag. Nang matapos naman ako, saka naman najizing si Jaffe. Pagpatak ng 7:00 muli kaming nagpatuloy hanggang sa makarating kami sa isang barangay na ayon kay Lola Aloy, dun do siya nakatira. May bahay dun na sementado pero luma na. At dun nga muna kami na mahinga, Chito, dito muna tayo magpapahinga ha.
Siguro bukas no lang teo magpachaloy puwi so inyo. Maraming salamat maralag, naku wala yan. Sana ngo hindi no lang kayo tumilong, eh? Sana hindi ko napiru an inji ganyan. Masakit kasi yon para sa akin. Ako kasi mabilis akong gumaling. Pero kayo na Jaffe, kapag nasaktan kayo, matagal yung about noon. Kaya sa susunod, kapag nakita yo akong parang mamamatay no, piliin yo na lang tumakas ho. Makakabawi pa ako, kayo yung hindi kumasta no yung pakaramdam mo, masakit pa rin. Iba talaga kapag sobuto yung tomano, ramdam talaga Pero magaling naman no yung MJ sugat mo, bo. Pero yung sobuto kasi, hospital talaga yung kailangan niyan pagolis natin bukas, dadalhin ko namin dun. Saan gayon, ito manang halamang gamot. Alam mo, sa totoo lang, pakaramdam ko mas mabisa pa yung halamang gamot yo Wala no yung sugato. Tapos kaya ko tumayo. Nakakalakad no rin ako pero yung sakit parang nandito pa rin sa likod. Kuya, ang bilis mong gumaling